আসসালামু আলাইকুম। নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমি কত সুন্দর করে ক্যালকুলেটর বানিয়েছি। আর এই ক্যালকুলেটর কিন্তু যত কঠিন অঙ্ক হোক খুব সহজে কিন্তু তোমরা শিখে নিতে পারবে বন্ধুরা। আর এইভাবে খাতায় কিন্তু তুলে নিতে পারবে অঙ্কগুলো করে। এই ক্যালকুলেটরটা কিন্তু আমি ক্লে দিয়ে বানিয়েছি। তোমরা কিন্তু এভাবে ক্যালকুলেটর বানিয়ে অনেক সুন্দর করে অঙ্ক শিখতে পারো। আমি কিন্তু আজকে এই ভিডিওতে তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো। এখানে আমি বই বানিয়েছি 4টা ধরনের, আমি 4টা বই বানিয়েছি আর 4টা কালার আমি ব্যবহার করেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ বইয়ের রঙগুলো কত সুন্দর হয়েছে। এই সবগুলো কিন্তু আমি ক্লে দিয়ে বানিয়েছি বন্ধুরা। আর এখানে কিন্তু আমি অনেক সুন্দর একটা ক্যালকুলেটর বানিয়েছি। এই ভিডিওতে তোমাদেরকে এই সবগুলো আইটেম কিন্তু খুব সহজ আর সুন্দর করে বানানো শিখিয়ে দেবো। আর এখানে আমি জ্যামিতি বক্সের সবগুলো আইটেম বানিয়েছি। কম্পাস, কাটা কম্পাস, স্কেল, চাঁদা, রাবার, সব পেন্সিল, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর 2টা পেন্সিল, এই সবগুলো কিন্তু আমি বানিয়েছি। আজকে তোমাদের কিন্তু শিখিয়ে দেবো বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর করে বানিয়েছি। আর এখানে আমি অনেক সুন্দর করে কিন্তু একটা কলমদানিও বানিয়েছি। আর এটার ভিতরে আমি পেন্সিলগুলো তোমাদেরকে রেখে দেখাচ্ছি কতটা কিউট লাগছে দেখতে। দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি খাতা বানিয়েছি। এখানে 2টা আমি মোটা মোটা করে খাতা বানিয়েছি। আর একটা খাতা কিন্তু আমি অনেক সুন্দর করে জ্যামিতি এঁকে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ এখানে কত সুন্দর করে জ্যামিতি বক্সের সবগুলো আইটেম আমি বানিয়েছি। আর সুন্দর করে আমি নাম্বারগুলো কিন্তু লিখে দিয়েছি। এখানে কিন্তু স্কেলও আছে, রাবার আছে, তাদা আছে, সবগুলো কিন্তু আছে বন্ধুরা। চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমার ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের একটু ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, তাহলে একটা লাইক করে দেবে। আর সাথে সাথে কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে। তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করবো সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছাবে। আর আমার চ্যানেলে কিন্তু কেলের অনেক নতুন নতুন ভিডিও আসতে চলেছে বন্ধুরা। তোমরা কিন্তু এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে বন্ধুরা। আমি কিন্তু খুব সহজে তোমাদেরকে অনেক আইটেম, খেলনার সব কিছু, আবার শিক্ষামূলক সব কিছু আমি কিন্তু তোমাদেরকে কেলে দিয়ে বানিয়ে শেখাবো। দেখতে পাচ্ছ খুব সহজে কিন্তু আমি সবগুলো আইটেম এখন তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো। এই জন্য প্লিজ ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা দেখা অনুরোধ রইল বন্ধুরা। আর এখনও যারা যারা লাইক দিতে ভুলও গেছো, লাইক দাওনি প্লিজ বন্ধুরা, এখন একটা লাইক দিয়ে দাও। আর যারা যারা নতুন বন্ধু আছো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দাও। আর এর মধ্যে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি তোমরা দেখে নাও প্লিজ।